Dear students, ladies and gentlemen, all those of you who have come here to this workshop today, the workshop organized under the auspices of the project Arteno Studio 25 Iceland. It's great to see this many of you here, but I believe many of you are joining us online as well, and that's why I have the microphone, so that we can be heard also by those who are joining us online. My name is Radka Koval-Mazáková, and I will be the host of today, and hopefully this workshop will make you feel great and it will have an added value for you. Today, we will hear the information about the Studio 25 Iceland. You will hear a lot about Iceland as a country and about the way you can join this project. You will hear a lot about the possibilities that are open to you as the young audiovisual creative people, creators, because this creative center is one of the creative centers established throughout Slovakia where young people can come and learn how to do different jobs and professions that are important for the audiovisual work or creation. This creative center is here in the Slovak television building in Košice, and then there's another one in Banská Bystrica and one in Bratislava. Now, this is a kick-off meeting for this project, even though kick-off is not a word we use in Slovak, but perhaps here we should and we could do it. So if this project, being a pilot project, is successful, then we might have another project in Banská Bystrica, in Bratislava, and maybe in other creative centers throughout Europe. And now, this was quite general by means of introduction. I don't want to bore you, so I would like to ask you to think about something that at school someone told you that it's difficult, but then you found out it was quite easy. Can you think of something like this? Something that looks very complicated, but at the end of the way, at the end of the day, you will find out it's easy. For example, like Pythagoras' theorem. Once you understand some issue, for example, the issue with the triangle, then suddenly it's easy. Do you have anything like it? Skúsiš? Rozmýšľaš? Vieš, keď ti napríklad príde taká vec, že ti príde banková karta domov. A teraz ty rozmýšľaš, príde ti Leicester papiera k tomu, že ako ju treba strašne dôležito aktivovať a ty prídeš proste do najbližších potravín, to tam pípneš a je to. Vieš? Telling you in great length how it can be or should be activated, and then you find out that it just takes one beat somewhere in the store. Tak sa zdajú zrazu také jednoduché. A môže okolo nich byť milión teórie a presne toto je tá naša práca v audiovizuálnych veciach. Robia sa veci a vám možno sú neznáme pojmy typu stand-up a odhlasko a urobiť dokument. A keď to zažijete na vlastnej koži, dáva vám to zrazu zmysel. There might be called different names like stand-up, like announcing, introducing a problem or a program. And this is something that we are going to and this is what our project 3.0 is about. This is what the Studio 25 Iceland is about. So let's enjoy it together. And because I said I didn't want to bore you, I would like to tell you that I'm not the only one to tell you how to talk to you about this. So I will have guests. But before I call my first guest, I would like to point your attention to the QR code which you can scan with your mobiles, and I can see your names appearing here already. This will take you to the Slido app that you can use to ask questions, and I as the host will be your voice. But this is the role of a host. So feel free to ask questions and I will render them to our guests. And the same possibility can be used by those of you who are online. No ja v tejto chvíli by som veľmi rada privítala v týchto horúcich kreslách mojich hostí a budeme si ich volať tak postupne. Celým tým
to invite my guests. And the projektom first by of nás mala them vedieť previesť Danielka Čorbová, pretože Danielka Čorbová je is práve zo stálej someone konferencie who aktérov vo should tell us vzdelávaní, je to more nezisková about the organizácia, entire vy teraz project. Her tlieskate name is a Daniela práve ona je tou Čorbová, and žiadateľkou. she is the member of the non-profit organization, Danielka, the ahoj, Standing vítaj. Conference Ideš do of horúceho kresla rovno takého, Actors kde ti or bude najviac Stakeholders in svietiť do očí, Education. ale však So, ja presne welcome. verím, že ty to Now, this úplne is your hot zvládneš. seat. Toto je pre teba, do tohto I'm musíme sorry, hovoriť, aby the nás light počuli aj might tí, be ktorí sú really online. shining straight into your No, eyes, but tak I'm vítaj. sure you'll Ty cope. si práve že na So, vráte z Islandu, please, čiže máš takú čerstvú, tú krásnu skúsenosť z use toho, the že mic so čo je that to you za can be čarovnú heard. krajinu. You've Je just tam fakt tak pekne, gotten ako back všetci from vravia. Iceland, so all your experience and feelings are really fresh. Is it really so beautiful? Yeah, I believe that all of us who have been there have been through a very positive cultural shock. And I believe that we would like to render the A emotions pritom and sa bring them pristavme, to hej, lebo you že as podľa well. mňa, kebyže som študent a sedím tam, tak Okay, sa chcem so prvé čo opýtať, že ako sa ja dostanem na if I were Island? a student, the first thing that Lietadlom, áno, I would be hej, interested dobre. in would be how can I get to Iceland? Well, obviously by plane. Yeah, right, okay. No, well, you can fly from Vienna, from Warsaw, or from Budapest. Tak, cez tento projekt, že But môžem akože tvoriť nejaký dokument, if nejakú you're asking dokrutku, about nejaké this reportáže o project Islande. and how we Ako can je to get možné? to Iceland, yes, exactly. How can I make some, coverage about Iceland directly in Iceland? Well, because we actually have the Norway grants, which is the parallel to the EU structural funds, the Norway grants are supporting cooperation between the EU countries and the Nordic countries, including Iceland, and this is where we applied with our initiative Studio 25 Iceland. And we have been successful, which means that we are now running and implementing the pilot project for 3 months. And because we want to continue, we are continuing our negotiations with the managing authorities because we would like to continue in exploring Iceland, a fascinating country that it is. And this very initiative should offer the space not only to the freshmen or beginners in audiovisual work, but also to the more weathered professionals. Stála konferencia vo vzdelávaní. Okay, and maybe a question, how does a non-profit organization like yours come up with the idea to apply for such bilateral project between Slovakia and Iceland? A že, áno, prečo sme sa my Slováci vlastne vyberáme na Why Island? Iceland? Why did you think that a combination between Slovaks and Iceland might be good? A ja, že hľadaj ženu. Well, as it happens, there are always some inspirational people standing behind this project, or maybe a female. Yes, female was one of them. However, in our platform, Je to veľmi inšpiratívna mladá the dáma, SKAV, we have Kristina Domáňová, who is very inspirational young lady who has established a Slovak school in Iceland 10 years ago. And for her, Iceland is her home country, the home away from home. And she was the inspiration that we needed, that arrived to us as our standing conference of actors in education. And in cooperation with other stakeholders active in education in Iceland, we basically came up with this idea. Because Iceland is very inspirational when it comes to education. And then we have Martin Szabla, who is the manager of the Creative Center of the Slovak Television and Radio here in Košice, who will join me shortly. And he came up with the idea of, or with the concept of Studio 25 as such. And for me, this was a great vision to bring a particular, basically hands-on experience to the young people who are interested in this field of work. And our platform aims to bring both legislative and non-legislative solutions to the needs of the children and young people. So we became the bridge between these two inspirations. And this is how Studio 25 Iceland came to life.
prídu, that vznikne means niečo that super, the young RTV people from a Slovakia are slovenská traveling to televízia to Iceland, they odvysiela record some coverage, and tak? they get back, Alebo tak úplne to nám to zjednoduš. Vieš, finish že their proste, work, and it čo will sa be stane? broadcasted by the Slovak Je television. to Or doslova if you were to put it pilotný model in simple vzdelávania terms, what would takého, follow, or what by som happens? dopriala každému jednému Well, mladému this is človeku. basically the pilot Nie je to iba o tej phase audiovizuálnej of tvorbe, the ale je to education aj o program for spoznávaní inej kultúry. audiovisual work for the young people, Kedy vy but it's also nevyužívate about len pasívne discovering vnímanie new cultures. informácie, či už z It's oblasti the aim audiovízie of the alebo z Education oblasti 3.0 initiative, vedomosti where na Islande, the ale beneficiaries are not only the prostredníctvom passive audiovizuálnej tvorby receivers budete of môcť the spoznávať information about Iceland, túto kultúru, but ktorá nám má through veľmi their blízko. Na jednej strane, audiovisual na druhej work, strane je tam they mnoho šokujúcich will vecí, get a hands-on pozitívnych experience šokujúcich. with this No culture, pozitívne which is šokujúcich, ty hovoríš very o close to kultúrnom ours, šoku. yet Prezradím quite vám o distant. Daniele, že strávila And nejakých it's positively tých pár dní shocking. na Well, Islande, you're vrátili sa talking about včera. the positive shock. I Takmer can sa tell you that nevrátili, takmer Daniela ste sa vrátili do has Bratislavy. just A gotten back from prezrať Iceland teda, ako yesterday, na tom Islande and bolo. you Viem, že ste almost tam boli didn't come troška back, akože didn't make it to predpripraviť Košice pôdu. because Ideme si your pustiť flight fotky? was almost Áno, áno, diverted to pokiaľ by to bolo Bratislava. možné, Can you tell us prosím Tomáša more o about hosťov, what it was teda like určite in pre Iceland? Maybe we inšpiráciu. can Toto je teda see the tento pictures as tým, well. ktorý sa snažil Yes. predpripraviť pôdu pre So, vás mladých, aby this is the v production marci, team keď príde na Island prvá that skupina mladých ľudí, bolo was, všetko vybavené, všetky getting dovolenia, things zariadenie, ready for March when the strategické first group of partnerstvá, young people ale from taktiež Slovakia aj možno odskutočnené arrive nejaké ďalšie in zábery Iceland. They have all the oblasti tej permits, they have all the audiovizuálnej tvorby. partnerships Je to naozaj veľmi established and kreatívna krajina, open nielen čo sa týka for them. prírody, ale And čo sa týka I can ľudí, say čo sa from my týka own experience that Iceland is a very architektúry, inspirational country, not prírodnej only when fauny, it comes flóry. to Naozaj nature, máte but sa na also čo when it comes tešiť. to architecture, Ja keď tak na to pozerám, tam ešte fauna panuje and flora. veľká zima. You know, Ono you sa to už really teraz have a lot to prehúpáva do look toho forward to. polárneho dňa. Well, Však if I už look tam at the majú viac. pictures, Či ešte nie? I can see Zažili there's sme still všetko. winter there, but I believe Slnko, now they sneh, are coming výchor, to dážď uh, a všetko the to polar v priebehu day. Well, niekoľkých we've hodín, seen niekoľkokrát. everything: snow, Takže ako wind, nám hovoril v rain, rozhovore aj islandská exchanging prezidentka, very rapidly over the kto course of ustojí few toto hours. počasie, ten buduje And svoju vnútornú odolnosť a už this kvôli is tomu actually vyjde sa also na something udele that was tejto mentioned krajiny. by the president of Iceland, who said that Pekne. Normálne, keď sa tak who na to can pozerám, stand akoby this žiada sa mi changing kúkať weather, na fotky, they si to tak can akože see okomentované. everything, and that's why she would like to see us Interiérový gejzír, no. in Máte Iceland. interiéry gejzírik, to fakt This asi is sa dá iba really na nice. When Islande. I look To at čo, it, nejakých then trolík mali? it's Áno, áno, oni tam majú tú kultúru elfov a yeah. trolov. That Stretnete si the skoro na last one každom was kroku. the Toto interior opaľujúca, gazier. Yeah, I believe this is vlastne only ten what you can sveter, find takto in spávajú malé deti. Iceland. Was that a troll? Yes, because they have a culture of Večer trolls and jarnej elves, so you can zime encounter them budete everywhere. veci Then we had a sweater, and Rodičia this vo is vnútri pijú kávu. what small kids, Dobre, to what it looks to like si when viem small napríklad kids are predstaviť. Inak basically celkom left dobre to si to viem sleep predstaviť. outside Toto in vyzerá front byť of the akoby také cafes naozaj, že while prírodné. parents are A having toto coffee je to, kam by som inside. ja veľmi rada chcela skočiť, ak sa náhodou vyskytne na Actually, I Islande. can't Je to see tam také, myself že doing ste that sa mali možnosť aj as okúpať? mom. No, And je to this is doslova where I would každodenná like záležitosť. to Islandiania do and what I chodia would like to do try when I'm in bazénu Iceland. ráno, Did večer, you have a chance kedykoľvek to počas dňa. Mne sa take to a dip podarilo in the stihnúť iba hot jedenkrát. geysers? My sme to troška Well, this is something uľahčili aj z that pohľadu toho Icelanders natáčania. do Áno, every ten program day, je in the veľmi morning, in the intenzívny. afternoon. Ale I bola tam only taká tá did sranda, it že once nielen, že skočiť do vody, ale because rada we also skočila na wanted to našich explore whether it was kameramánov. possible to Teda film gejzír, it po ktorom there, sú and pomenované our všetky program was ostatné very gejzíry, intense. teda But statočne nečakanej chvíli a pri silnejšom what vetre was funny was zmočiť that teda it oblečenie, wasn't only techniku, us takže jumping áno, into mala som the zážitok. water, but the Jupi. water actually Ty si už spomenula, teda niektorí z unexpectedly týchto mladých ľudí, ktorí erupted sedia aj tu v and auditoriu, možno z tých, ktorí basically sú na nás made pozerajú práve us teraz our online, sa na technicians ten Island aj dostanú. A to už completely wet. celkom skoro, pretože bavíme sa o marci. You've already mentioned that Tak some sa of the young pobavme o people tom, who že are teda also in our kedy, audience ako a kto. today, or some of them might be watching us Možno by o online, tom viac vedel povedať už potom pán Šabla, will ale sú travel stanovené teda to výberové Iceland kritériá, tak quite aby to soon bolo in March. transparentné. So can you tell us more Je about this? stanovená odborná hodnotiaca Well, komisia, I ktorá believe bude that posudzovať Mr. Shabla can tell you teda audiovizuálne more about vizitky, ktoré this. But zaslali basically, we študenti, have ktorí selection sa criteria, prihlásili do making the otvoreného entire inovačného process very ateliéru transparent. a na We have základe a vyslovene transparentného committee procesu so who zohľadnením will vlastne kvality tých evaluate, vstupov, which ktoré will poslali, evaluate bude vybraných tých the 6
ktorí vycestujú. introduction, basically sent by the participants and based by the selection process, which is very robust. We will have 6 basically winners or the best, the 6 best who would be able to travel to Iceland. But also those who are not selected will be able to create budú sa dať s nimi robiť určite veľmi zaujímavé reportáže. work here in Košice, because we, for example, have maybe you don't know, but we have the community of Icelanders in Košice and in Martin that they can be interviewed, or who can be maybe the object of the coverage. So definitely stay with us, and with the project it's unique. Alebo teda o nejakom časovom rozmedzi celého Yes, projektu. and it's unique Tak to nech sa páči. Košice, not even in Bratislava they have this Prosila by option. som So, Tomiho, aby I think we nasvietil ten wanted harmonogram. to also talk Ako som about the spomínala, toto timing je of the prvá project. trojmesačná fáza toho pilotného projektu, takže Okay, je to if hodne I may intenzívne ask Tomáš, can you pre show us všetkých the zúčastnených, pre time všetkých schedule? členov As I partnerského mentioned, this is the konzorcia first a teda 3 bude hodne months aj teda pre pilot vás. phase, Ale teda which sa is nebudete s nami nudiť. very intense and Toto je ten intensive úvodný for everyone workshop o involved. islandskej kultúre, na ktorej sme dnes a už od zajtra budú However, prebiehať vždy v I can podvečerných promise you are hodinách not medzi going to 6 a be 8 bored. večer. So this is the Každý initial deň workshop on konzultácie Icelandic s culture, znalcami islandskej which we are kultúry. doing now. Pokúsili sme sa vybrať And as ľudí, of ktorí tomorrow, dlhodobo žili in the na evening Islande hours, alebo ešte we stále will žijú have a s ktorými nebudete consultation mať žiadnu rounds jazykovú with the bariéru. experts Sú ľudia, on ktorí rozprávajú Icelandic česky culture. alebo slovensky We try a budú to vám postupne really predstavovať jednotlivé select oblasti people who takej have a very každodennej kultúry good života na Islande. Dotkneme experience sa with Icelandic culture. literatúry, They have been living vzdelávania, there, who were living hudby, there, or are still living there, gastronomie a podobných and who záležitostí. can speak either Slovak or Ako už Czech, so Radka there is vravela, no v language marci barrier. So pravdepodobne we už will možno o 10 dní vlastne delve, vycestuje tá dive into prvá šestica gastronomy, študentov culture, vlastne spolu literature, s language, profesionálmi zo and Slovenskej then televízie a in budú March, vlastne I podľa think in about scenára 10 days, pripravovať the krátky first dokumentárny film 6 a students točiť are going to reportáže na travel, Islande. accompanied No by a the potom tu professionals máme from the Slovak hneď aj television počas ich pobytu budú mať to možnosť stretnúť sa s prepare mladými their ľuďmi z Islandu. Bude to documentary 21. and marca. shoot Našli sme their tam vlastne partnerskú školu, kde naozaj footage audiovíziu in využívajú Iceland. ako And during their formu trip, vzdelávania on the 21st of v March, they will islandskom have a chance jazyku naozaj na to každodennej báze, takže tam meet budete mať with možnosť uvidieť, our ako v škole partners funguje in one of the kapela, ako Icelandic fungujú schools, podcasty, ako si mladí ľudia tvoria which actually rôzne uses videá a and ako specializes spôsobom in to using vlastne zahrňajú do audiovisual vzdelávania. materials as a form of Vlastne teaching. mladí So you budú will mať zo have a Slovenska chance možnosť to prezentovať to, čo see vytvorili. how students are preparing Potom podcasts, tu máme videos, how they have a vlastne band mobilitu Islandianov na that Slovensko. Je records to vlastne začiatkom their apríla, ešte pred songs, Veľkou nocou. and A they bude could s nimi takú present Tour de what they Slovakia, created. začínajúc And v then we will Košiciach have the 9. apríla, mobility coming from pokračujúc v Iceland Banskej to Bystrici Slovakia 11. before apríla Easter, a končiac v and we'll show Bratislave 14. them a around 15. in apríla, Slovakia. We kde start vlastne on the 9th of April in Košice, then we'll go budeme to mať s Banská týmito Bystrica našimi on islandskými the lektormi tiež 11th nejaké zaujímavé of workshopy. April, and then on Môžem the vám 14th prezradiť, and že to budú 15th of veľmi April we will zaujímavé be osobnosti in a jedna z nich Bratislava, sa nám dneska aj where prihovorí formou teda we rozhovoru will s Radkou basically koncom tohto organize workshopu. interesting workshops Bude to DJ with our guests, doktor Viktor, and ktorý one študoval v of our Martine. guests actually will Šťastie ovláda aj be slovenčinu a among ktorý our teda guests zároveň plní even profesiu lekára now, aj DJ-a. Aj or to not je now, jedna but z tráj today. Islandu. His Áno, name také is DJ na prvý pohľad Dr. absolútne Viktor, nezlučiteľné veci sa zlučujú v who takomto is a jednom nice človečku. man Ja from sa na ňo Iceland veľmi who teším. studied Viktora, medicine ak in zotrváte, Martin. budeme dnes ešte určite počuť. Yes, Dobre, this premýšľam is nad tým, almost či je čas unbelievable zavolať si Martina Šablu, that aby we sme sa can dozvedeli, actually či iba have redaktori, lebo zatiaľ to tak a vyzerá, že doctor iba and a tí DJ takí, in one ktorí stoja person. pred So if kamerou you sa stay tam with budú us, you'll môcť be dostať, able to ale hear opak je Viktor pravdou today. však, Dani. And now I kamerou, believe aj the za time has kamerou. come for us to Presne tak. invite Tak ja vás v tejto chvíli Martin poprosím, aby Šabla, ste potleskom privítali Martina Šabľu. so that he can Martin tell us Šabľa, nech sa whether páči. we only have the people Je standing in to front of the camera who can človek, get ktorý to stojí za Iceland. kreatívnymi centrami That's not Slovenskej true, because also the televízia people rozhlasu behind the Arténa camera will Košice, be able Banská to get Bystrica a to Iceland. So Bratislava. let's give Tak it ja up vám želám for príjemný Martin dobrý deň. Šabla, the person behind Martin, the ale creative musíte centers si of zobrať Slovak mikrofón. television and Dobrý deň všetkým. radio Srdečne in vítajte Košice, na našej Banská pôde, Bystrica and Bratislava. na pôde Hello, Slovenskej televízie a Martin, rozhlasu. but you need to take a mic. Som manažerom kreatívneho centra a nejakou asi Afternoon, malou mierou som sa welcome podielal to the tiež na Slovak tom, že television dneska vás tu môžeme and privítať, radio. z čoho sa veľmi teším. I am a manager of My sa tešíme, že tu môžeme byť a Creative že Center here in celá Košice, tá myšlienka and tých I kreatívnych believe centier that sa pomaly ale isto contributed naplňa at a least že a little bit tieto to priestory žijú this mladými event, ľuďmi. Lebo which predpokladám, makes že me o happy. tom majú byť We're happy to kreatívne be able centra. to hear him.
be here. Ten I koncept am glad to see vznikol the v idea zásade of creative veľmi centers súbežne s tým, ako becoming vznikali alive, kreatívne centrá. and that we see My these keď premises sme built aj with so young svojimi people, kolegyňami this is what nastupovali do creative centers kreatívneho should be centra, about. tak Yet, sme si hovorili, že ak tu má vzniknúť, že je tu najmodernejšia infraštruktúra, najmodernejšia the entire technika, concept tak ten, kto by ju mal ovládať, mali by to byť was predovšetkým created mladí ľudia, alongside the creation of the pretože creative jednak majú k centers. tomu veľmi blízko When we a started in jednak our work here, súčasne vytvárajú we nejakú perspektívu. thought that Toto bolo pre nás since we have the veľmi state-of-the-art dôležité a na to sme sa architecture here rozhodli and technical založiť equipment, ďalší it koncept should mainly be the vzdelávania young v kreatívnom people who centre. can and Pevne are verím, able že to sa nám to operate podarí, lebo naozaj and na use tom it intenzívne to the pracujeme fullest už because they 3. rokom. bring the A možno perspective by som of the krátko future. povedal niečo k So tomu, this was že what was prečo štúdio important for us, 25. and that's how Určite we to na mne basically decided nie je to, or vidieť, what ale we decided to base mám the deti concept of zhruba vo vašom education in our veku. creative centers A on. Now, this creative center všeobecne or our work častokrát, has keď sa been spolu ongoing rozprávame, for tak almost 3 sa dá years now. povedať, And že maybe I can tell you why Studio v mnohých 25. prípadoch alebo sa nesie taká zvláštna atmosféra, my to Maybe you voláme wouldn't skrátke, že blbá nálada. tell, but my A kids are about paradoxne čítal your som niekoľko age. zaujímavých And very článkov, often ktoré when we hovoria o talk tom, to že each other, zvlášť, že we sa can to say dotýka that práve in mladých ľudí, mladej many generácie. A cases, my sme si povedali, že my to musíme trošku možno we urobiť aspoň jeden malý have krok. a very Netvrdíme, strange že to tu atmosphere, celé we could zmeníme say a it's like preorieme, ale awkward. aspoň malý krok preto, And aby I've sme read tú náladu a trošku lot zlepšili, about aby it, videli, že and I've read that according to the surveys, it's mainly mladosť the young nie je generation nevýhodou, that ale feel naopak, že je v tom obrovská sila, že majú know, šancu that the sa future is dostať not ku there. zaujímavým veciam. And we wanted to do A at na least tomto a základe small sme step postavili vlastne towards making štúdio this all 25, better ktoré samé o sebe and nesie vlastne v tom to názve to, že sa show chceme the venovať young hlavne generation that their youth is not mladým a ľuďom do disadvantage, 25 but rokov, rather the opposite. dávať im That they have a príležitosti, great šance na potential to, and they aby have sa vzdelali, aby sa enormous postavili na opportunities štartovaciu to čiaru v learn about živote, new pokiaľ things. ich And zaujíma that's why audiovizuálny we priemysel a established médiá ako Studio také. 25. A vďaka tomu Which pevne basically verím, ak says, po as the name tomto says, we workshope want to mainly budete mať focus on the chvíľočku, že sa people pozriete tu po up to našich the age of priestoroch a 25, uvidíte, giving them že a head naozaj je start to v úvodzovkách if they are UC, interested že sú to in working najmodernejšie in technológie media. a vytvárajú priestor pre tých, And ktorí o to majú záujem. I believe Tak that nás to bude samozrejme veľmi if tešiť, ak you potom have a chance následne si to nájdete k nám visit our cestu premises after this workshop ako today, členovia Kreatívneho you centra would a be able možno, to že say nejakým that really spôsobom we are in dokážete spojiť svoju budúcnosť the s state-of-the-art programami, premises ktoré budeme with naďalej ponúkať. state-of-the-art Musím k tomu equipment, dodať. Inak and we would moja be more than skúsenosť, happy keď to Martin Šabľa found presne your takto ako vás way pozýva back teraz, pozval to us možno pred as pol members rokom of the mňa, creative že centers. poď And sa if pozrieť, ako you to tu máme. would A ja maybe som v tom start čase considering poznala your priestory Telke, future čo bola teda lokálna connected with televízia us. Košice a I poznala actually som have to say, nejaké štúdia when hore dole Martin a keď som Šabla sem invited prišla, me odpadnete. about 6 months Naozaj. ago Tam vzadu to je see proste these perfektne premises, vybavená strižňa, perfektne I vybavené gradingové štúdio, back then úžasne vybavený only coworking, samé meky, knew the fantastická premises and the equipment of réžia. the local Normálne, keď toto television here in uvidíte, Košice. tak pochopíte, že toto je And fakt when I akože came jedno here, výborné pracovisko. I was Možno, že ani really profesionáli nemajú shocked príležitosť in the zrobiť s best takou super meaning technikou, of aká je the daná v word. podstate tu takto na Because dlani we mladým have ľuďom. Čiže great ja som naozaj video odpadla, keď som to studio, videla prvýkrát. Naopak, ja ťa trošku casting opravím, room, aj editorial profesionáli u room. nás pracujú a majú tú Really, príležitosť. what you have Konkrétne, keď here ste k nám is prichádzali amazing. po tej chodbe, It's určite ste the cutting videli edge veľmi technology. zaujímavý So for počin me, it was a very košického positive shock. režiséra Dominika I Bariho. would Je actually to vlastne dare dokument, to ktorý say sa that dneska even the nachádza na professionals who are HBO working a with u us nás ten are working dokument with this gradoval. To znamená, využil equipment. When najmodernejšie you were coming here, pracovisko for example, gradingu, you might jedno, have ktoré z dvoch asi seen pravdepodobne z troch, Dominic ktoré na Slovensku Bari's máme. To znamená, documentary. He's a ďalšie young je v Banskej Bystrici, director takisto here from na Košice. pracovisku The Slovenskej televízie a rozhlasu. A documentary ďalšie v was Bratislave, prepared with ktoré the je support ešte of o niečo HBO, and he lepšie actually vybavené. used Ale our grading my stále studios, which hovoríme, is že one of the 2 or 3 Ex-Orientalux na východe existing je in mimoriadne veľa veľmi Slovakia šikovných, to prepare this film. iniciatívnych, So inšpiratívnych aj there mladých is another ľudí, one in ktorí majú vlastne Banska tú Bystrica možnosť, and a že third to, one kde nám už in bude zlyhávať ako Bratislava. tie In možnosti Bratislava, they techniky, might tak to even dotvoria have a little vlastnou bit better iniciatívu. equipment.
A teraz sa už dostávame k tomu, we že always teda maintain that here in už the sme boli v East, in gradingovom Eastern štúdiu, už Slovakia, sme we v have stríži, už very sme ako už smart sme aj kade and tade mimo skilled toho and mikrofónu a hardworking mimo young tých ľudí people spred kamery. To znamená, že na who I Island v marci believe pôjdu can ľudia, make up ktorí budú for musieť byť the ako keby, lagging že kvázi behind pred technical kamerou equipment by a their potom ale initiative. aj tí, ktorí sú za kamerou. Okay, Je so to we tak? already Kto talked všetko about tam môže the ísť? grading Vzhľadom studio, k tomu, že the robíme editorial vlastne room, teraz the cutting pilotný room. projekt, tak But samozrejme all musíme these si are about množstvo the vecí professions behind the camera. What vyskúšať. about the people in front of the camera? Bude to Because spojené s traveling to drobnými Iceland in chybičkami March, krásy, ale who v will zásade máme travel? úplne jasný People koncept behind or in a ten front of bude the súvisieť camera? s tým, že Well, odborná because komisia, this is ktorú a tvorí pilot 5 stage of our mimoriadne project, skúsených we have to režisérov, try dramaturgov, many things. kameramanov, vyberie 5 And this talentov, might 6 be, talentov, you know, plus 3 accompanied by náhradníkov, some ktorí budú errors pripravení or na tú prvú mobilitu, na ten efforts prvý and výjazd, lebo parents, samozrejme but celkom because we úprimne have musíme istým the spôsobom assessment prihliadať aj na committee pripravenosť tých with adeptov, skilled lebo professionals, výsledkom and they will select tejto práce 6 young people bude and dokument, 3 na ktorý chceme replacements byť who pyšní, should aj na to, travel že to the sa first na ňom budú trip podieľať aj mladí ľudia, to Iceland. ktorí by sme mali Obviously, we have to odvysielať take into v slovenskej consideration the televízii a preparedness or the rozhlase, level of readiness of these teda hlavne young slovenskej candidates, televízii, because by at the sme end of mali the day, odvysielať they want to do konca prepare apríla. their task Pevne is to verím, že prepare a si to documentary that we want to pozriete be proud of. a že vás And nadchne a inšpiruje, čo je najdôležitejšie. the documentary A should be vlastne shown ďalšie in the naše Slovak kroky budú television smerovať k tomu, aby sme to zopakovali. Mne sa veľmi páčil taká by the end of sentencia, ktorá hovorí, April, že I zasej believe. And I myšlienku, really hope you zožni would čin. watch Zasej it. čin, And I zožni believe návyk, that you would zasej be návyk, inspired zožneš by charakter, this documentary, zasej because this charakter, is our zožneš osud. ultimate aim. A pre mňa Also, our je next steps dôležité, are že to myslím si, že tú repeat myšlienku this už sme zasiali project. a v I zásade teraz like sa dostaneme, the idea that you dostali should sme sa už plant k tomu the činu. seed Veľmi budem and rád, ak sa harvest z toho stane the návyk. A to, čo tu hovorila Daniela, activity, že sa nám plant the podarí rozšíriť activity, túto myšlienku aj na štúdio Banská Bystrica, harvest aj na the štúdio initiative, plant the Bratislava, initiative, and form a habit. aby I tých mladých believe ľudí, that we are already in the ktorí zo action seba phase, vytlačia and tú blbú náladu, I would aby love to začali see tvoriť, aby turning pochopili, že práve into a vďaka habit. tej práci, So ktorú as budú robiť, Daniela was tak pevne saying, we verím, would že like ich to to roll urobí out vnútorne this project to šťastnejšími. both our creative studio Pevne verím, že v tom in sme sa Banská Bystrica nezmenili and ani za tie Bratislava, stáročia, že to máme rovnako, so that ak the sa nám young niečo people podarí who are a no longer feeling je desperate to or helpless, niečo, čo nám priniesie we vnútorné would see the uspokojenie, young people tak who nás to would posunie see vždycky the light at the end of dopredu, the ale nielen nás, tunnel, ale aj naše okolie, s they ktorým would sme see hope spojení. for them in Tu the by som len future, kratučko povedal, and preto I vlastne believe aj we ten haven't really changed that sociologický over the prieskum, century. ktorého We as a pevne human verím sa being bez obáv zúčastníte, are lebo je the jednak beings anonymný a who, jednak if we by do something that nám, brings us nám mal intrinsic vykresliť happiness, we to smerovanie, are to znamená, capable čo ešte of treba upraviť, progressing vylepšiť, forward. kam by sme sa mali And dostať this ďalej, is why aby we sme are dosiahli jednoducho also ten svoj cieľ, aby sme associating this project with the sociological mali istú survey, radosť which I zo believe you would života be a cítili part vnútornú of, slobodu. To bolo veľmi pekne povedané. which should show A us trošku ste where we Martin aj should go predbehli to, next, že oni what netušia, shall že ich be budeme improved, testovať. and what should Ale be to som... changed so that we can Normálne, really toto som chcela, presne to som sa achieve tešila our na tento objective výraz. to Krásne feel to bolo. more Posledná free otázka, Martin, inside na vás, and že to, vy a Island, be joyous about our life. toto je aký That vzťah? was actually nicely Dlhoročný, put, but you napriek actually tomu, že som let v on a krajine secret because you didn't nikdy tell them nebol, about being tak tested, being životom približne, surveyed. už But teraz that's nechcem okay. veľmi povedať, Last je to question to niekoľko you, desiatok Martin. rokov, You and Iceland. ma sprevádza What is your literárna próza od relationship? autora, od Gunnara Well, it's a Gunnarsona, long-term ktorého relationship. som si And prečítal even už despite the fact that skutočne, I've keď som never bol, been to máme rovnakú Iceland, alma mater, ešte I na UPŠke, keď som študoval. A to can dielo sa say volalo Viki that Vaki. Celkom ma to zaujalo, Gunnar lebo bol to Gunnarsson's iný, book has zvláštny been with jazyk, nie taký, me aký for several sme boli decades bežne now. naučení I čítať. A v read it zápätí za when I tým was still som at teda the pátral po jeho university, ďalších dielach, čo nebolo jednoduché, and aj z pohľadu the book prekladu, is ale called Wiki odporúčam možno Waki, niekoľko státí z and diela 7 dní it caught my temnoty. attention because the language of the Takto book was vlastne different akoby to vnútorne what we've been vzniklo nejaké to accustomed moje to. spojenie And when I s started tou exploring and looking atmosférou a s for tou his krajinou, further nebol work, som priamym účastníkom, nemám I osobný could zážitok, ale som recommend his hlboko book presvedčený, 7 že Days Island of je skutočne Darkness. veľmi pekný kus zeme a že And má veľmi, for veľmi me, this is zaujímavú my kultúru. internal Ďakujem krásne. link Mňa tak to zaujíma, že Iceland, z to vás, ktorí tu atmosphere, sedíte to v the country. auditoriu, ktorí z vás už na Islande I boli have never been there in person, a but ktorých z I vás tam špeciálne zaujíma tam truly ísť a believe
proste vidieť tú Iceland is an prírodu. amazing country with Jasné. perfect Ktorí čítali and Gunnarsona? really
interesting culture. How many of you in the audience have already been to Iceland? And how many of you would like to travel there and see the nature? Okay, I see. How many of you have read Gunnarsson's book? Okay, I see. Well, maybe if you're nice and approach Martin Schabla, maybe he will lend you the book? Or don't you have it anymore? Well, I have sort of disseminated the book, basically. You know, after I've read the book, I realized that it would be a shame to keep it only for myself. By the way, a wiki-waki is an Icelandic dance. And I adopted it to the Slovak circumstances and culture, and my friends at the university and later at work loved to join me when I was dancing this dance. But basically I thought it would be a shame to, not allow someone else to read the book, so I borrowed it to my friend and asked him to give it back. And 20 years, fast forward 20 years, I wanted to reread the book to see if it still had the same effect on me, and I found out I didn't have it. So the good news is that I managed to get a second-hand copy from a second-hand bookstore in Prague. So I am actually rereading it as we speak. That's great that you are indeed rereading it just now. Now let me invite another partner of the project, Mr. Peter Kuráň, who is head of the Department of Sociology at the Faculty of Arts of Trnava University. Nie, naozaj uvediem to na pravú mieru, pretože dáta sú afternoon. poklad. A dáta sú naozaj to, o čo sa vieme So, dear oprieť friend, a čo nám potom this ďalej is the gentleman who will tell you more about how they will test you. Let me set the record straight. Data is very important. Data is very valuable because it gives us insights, helping us move on and take informed decisions when it comes to maybe rolling out the project and bring in more people from Slovakia to Iceland and vice versa. So you're in charge of the data. So tell us more about this. Okay. Since I don't want to scare our students away or off, the sociologists are to collect, analyze, and interpret the data, but we should go beyond that because the data should also serve some purpose. They should be meaningful. And my four speakers already spoke about the objective and purpose of the project, and together with my colleague, we are basically meeting every day the young people under the age of 25, and we conduct surveys, youth surveys, and we see, following on what Mr. Schabla has said, we see that they really are getting into the bad mood. And so also at our university, we are trying to look for the ways how we can motivate the people, including the young people, to be as they should be, to be interesting, inquisitive, and even critical, because they start to be really increasingly apathetic and passive. So in this project, we are not only going to collect and interpret the data, but we ourselves are also an active part of the project. So we will actually test ourselves as well to see what works for us, what doesn't, what we like, what we dislike, and how we are going to change. So, long story short, our task would be to take minutes of this project and maybe to use the outcomes as an inspiration for other young people who cannot be a part of this project for various reasons, but they are looking for the way forward, and maybe they need someone or a thought or an idea to
get them out of their passivity. And so our aim is to maybe use this project as an experiment that we can offer to the others, how they can learn from our experience. Well, every survey works with hypothesis. So I believe the hypothesis here is that we have young people in bad mood. Now they enter the Studio 25 Iceland project and their mood improves. Is that the hypothesis? Well, it should be, but basically in the sociological surveys, you test the hypothesis and sometimes it proves to be true and sometimes it doesn't. And I believe here we should be maybe careful and not to be too optimistic, because you cannot automatically expect that everyone would fall in love with Iceland by default. But maybe they will find something in Icelandic society that would inspire them or that we are missing here in Slovakia. But they can also see something that they do not like and they do not want to be introduced in the Slovak society. And this is also what we are interested in. What worked for them and what didn't and why. So I take it as an open-ended challenge, so to speak. But because there might be, there are surveys where what the outcome would be basically almost from the beginning. Here, this is not the case. But your hypothesis that you formed, I hope it would materialize itself. Okay, now we've heard that the schedule and the intensity of the project is going to be high. We are going to study your attitudes. So you will be asked to fill in the survey or a questionnaire, and then we will measure the same things at the beginning and at the end. So how these attitudes are changing after some people travel to Iceland or are participants and involved in the workshops, and we should see what are the changes, right? Yes, this is the ultimate aim of why we are here. But as I've already mentioned, this project should go beyond the boundaries of these projects. This project should be an experiment that could be used as an example, as a paragon for other projects, giving the reasons why it is important to travel, why it is important to get to know different cultures. So I think we should see it in a wider and more general perspective. I believe this is another important outcome of this project, that we should not only use the language of the young people to approach other people or to address other people in audiovisual form, but we also need to reach out to the people who are maybe not young anymore, because we're in the same boat, whether we like it or not, and we are in it together. Okay, so will at the end of the day we have some sort of guidelines or manual that, if you are in a bad mood, it's great to travel, it's great to do something meaningful, say news coverage or something. Will we be a manual? Will we get a manual? What will be the outcome? Well, a manual. You can have a manual that's well written or badly written, so it does not necessarily have to be an instruction for everyone. But maybe for someone who is looking for, the point of departure, then for them, this can be, a guideline, even though it's not going to be universal for everyone, just like what we have when we get some electrical appliance. Martin, you wanted to add something? My co-speaker has put it very nicely. We should see Iceland as a framework, as a frame. But what's more important, perhaps, is the fact that we should fill this frame in with
active production, regardless of whether it concerns the students traveling to Iceland or being a part of the project at home. They will build up their skills, their experience, their knowledge, and they will basically be put in a very good or get themselves into a good situation when after they graduate from the secondary school or university, they will already have had 2 or 3 years of experience in a creative center, and they will be able to tell the HR when they look for a job or interview for a job. They said, yes, I already have 2 or 3 years experience. I worked for the creative center. I have this skill set that I can offer. And they can prove it with a documentary, say, or a script, or some sort of pictures, for example, taken, something that is in your area of interest. I believe this is the main mission and aim of the Creative Center that we have here. But we want to do it in the most attractive way. So we wanted to really give the young people this opportunity, and we wanted to show them that this is maybe the way forward for them. Sorry to have taken the floor. No, I think it is important that we've heard that, because this is indeed the benefit that you will gain if you stay with us. Now, Iceland might seem a super sexy topic, and this is what I felt when I first heard about it. So let me ask you this question. How about you and Iceland? I've never been to Iceland. I know the music, I know the literature, obviously, and I have friends from Iceland. But to answer your question, when I hear Iceland, the first thing that comes to my mind is that the current time, the times we live in, kills our imagination, because it's very dynamic, it's very quick. We want to be quick, we want to be dynamic, and we do not have time to stand still and maybe analyze and think whether we are going in the right direction. And for me, Icelandic literature, but also my friends from Iceland, have shown me that we need to stand still for a moment, take a moment to think about things. So this is what is interesting for me in Iceland. I would just like to confirm that this is the reason why we actually had to travel to Iceland for an organizational trip, because the people in Iceland do not reply to your emails within 24 hours. They take time. Sometimes it's 24 days, sometimes even weeks. Well, I've heard a lot about Iceland, though I've never been there. And to me, it seems like, a mystic, something mystical. Everyone wants to go there, and when they return, they, split their life to the life before and the life after Iceland. So let's see who goes there. Thank you very much to my 3 guests. Thank you for your participation in this first block. Thank you for the applause. And now, Daniela, Martin, and Peter, please log on to your Slido. You've heard some information already. Maybe you remember something that has been said. But it's important for you now to log on or log into the Slido, because we have a short quiz prepared for you. I would be interested to hear what you think and what you know about Iceland. So please take your mobile phones. I'm looking at Tomáš Koníček, who has just gotten back from Iceland, to see if we are ready. Are we ready? Okay. So now, let me take a look as well.
Okay, so my question is, can you see it? Can you see it in the Slido app? Dobre, Okay, if you can see it, that's great. vidíte. Vidíte to aj v tom slajde? So if you are ready, Dobre. Keď to vidíte v I slajde, want je you to to super. answer the following question. Takže, Do you keď ste think pripravení, tak there's budem od vás something like the potrebovať odpoveď na fermented otázku. rotting Podľa vás, shark? existuje niečo ako Yes, fermentovaný there zahnívajúci is. žralok? So what do you Je think? logické, že existuje, keďže to Is tam this je. a threat Áno, to majú the to na Icelandic Islande. A teraz, children čo if si they don't myslíte, want že to čo eat? to je? Or is it a Je to national výhražka dish? pre Or islandské is it deti, a keď nechcú nonsense? jesť? Or Alebo je is to it ich a národné jedlo? delicacy Alebo je to úplne vymyslený nezmysel? which is Alebo je slightly to sour? pochuťka s It's jemne a kyslastou chuťou? multi-select Je to question, so you multiselect, can takže tu actually si môžete several vybrať answers are viacero correct. odpovedí. Viacero odpovedí je správnych. I Akože don't know takýto- whether this takýto is going to be žraločík very popular, fermentovaný, the asi to fermented nebudú úplne shark slede. meat. Do you have the answer? Máte? Okay, Tomáš, can we see the Dobre, correct a mňa teraz zaujíma, answers? že či to my vieme vysvietiť aj správne odpovede? Počkaj. All right. So Asi to tak bude. some of you thought it was a threat to the chital in Dobre, Iceland. Takže niektorí ste si Majority mysleli, že thought teda je it to was a vyhrážka pre national islandské deti, keď dish. nechcú jesť. Väčšina z vás Nobody si myslela, thought it že was to a národné nonsense. jedlo. Nikto si nemyslel, že to je nezmysel. Hej, čo som And to na začiatku povedala, nie? We also had the option that it is A a ešte sme tam mali aj, delicacy že by to mohla that byť is pochuťka s slightly jemne sour. kyslastou chuťou. I don't see it here, but hopefully it's To there. už to mi tu nevidím. So it is Ale indeed a ale national hej. dish, Dobre, čiže je vám jasné, že and správna it is odpoveď slightly bola, že je to savory, národné jedlo. and Predstavte si. apparently A it's áno, a má to jemne delicacy. kyslastú chuť. A je to vraj veľká I pochuťka. am actually looking forward to Teším sa, keď sa ináč na asking toto this práve question opýtam and Viktora, to ktorý sa na nás napojí hearing presne o Victor 15:00, talking about it when he joined us. pretože Would you be interested in Láka vás to? tasting a fermented shark? Would you? Would you try it? Medzi tými 6 vyvolenými, hej? A keď vám povedia, Yes? že daj si Okay. fermentovaného I believe you žraloka, should idete do try toho? everything. Jasné, že hej. Okay, ochotné trvá let's všetko. go to the next question. Zachodíme So, všade. Reykjavik Dobre, ideme. is Mesto a Reykjavik city je, established by a Vikings, teraz je to the opäť northernmost multiselect, capital of je the mesto world, založené vikingami, je to najsevernejšie položené port, hlavné a mesto city with a sveta. large port, Je to and a prímorské city mesto s located veľkým close to the prístavom polar a je circle. takmer pri severnom How many polárnom or kruhu. which of these options are correct? Takže ktoré z Several týchto of them možností sú are správne, actually. je ich viac správnych. So, do you have the answers? Máte? Right. Dobre. So let's see if you knew No, tak teraz sa pozrieme na to, what was že the right answer. či ste vedeli. The first thing Mhm. that the Wikipedia Inak hneď, keď produces dáte when prvé, you čo keď dáte do enter Wikipédie, že Reykjavik Reykjavik, is to the je hlavné mesto information that it's Islandu, the vybehne vám, že northernmost je to capital, najsevernejšie položené hlavné mesto and it's sveta. located Je to close tak. Proste to áno. Je tiež the pravda, že leží takmer Arctic pri severnom Circle. polárnom kruhu. Takže aj to je pravda. To, že It leží pri has a mori, great je tiež port, pravda. and Má it was velikánsky established prístav. by Vikings. So A all to, four že bol založený options were Vikingami, correct. je tiež pravda. Takže áno. And now Všetky odpovede let boli me správne. show v tomto you prípade. a Ja teraz vám short pustím takú krátku dokrútku a pustíme si takú krátku dokrútku, kde clip Ľubošiška where Ľubošiška will tell you vám povie o tom, what že tourism ako is vyzerá looking turizmus or a looks možno aj like čo in to z Iceland. gastronómie. My name is Luba. I used to live in Akureyri for 7 years. My daughter was born there. I traveled through this country, and I believe that it's the nicest and most pleasant country that I've ever seen. And I even guided people around here. And I would like to do this for you as well. So this was Ľubošiška, and I believe he Takže almost to adopted bol, Iceland, or Ľubošiška, maybe ktorý it taktiež happened the si other myslím, way že ten around. Islandci už But veľmi as you can adoptoval, see, alebo Islandci it's a adoptovali ho. great, Ťažko povedať, ale vidíte, že he has a lot of passion veľká for this vášeň pre túto country. krajinu a už aj také spätý Now celý život let's s ňou. move on to the next Dobre, ideme na question. ďalšiu otázku, pretože People in Iceland have tých many words zaujímavostí for je veľa. snow. Islandania How many, vedia however, sneh do popísať you think they mnohými do have? slovami. Koľko výrazov Do podľa you think vás they majú have pre 4, sneh? Pre rôzne 8, formy snehu. 30, Mokrý, suchý, žltý, or sneh, rôzne. 62 8, words 30, for snow? alebo dokonca až 26 How many výrazov. snow? 60, How many 60 words for výrazov. snow are there in Icelandic language in its Takže different koľkými shapes and slovami podľa forms? vás Islandiania dokážu popísať I think sneh it's a jeho gonna be a rôzne lot. formy? What do you think? Asi to bude veľa, nie? Čo vy si On the myslíte? other hand, they are quite a Ale možno aj strict nie. nation, Keďže sú to so striktný who národ, knows? jednoduchý. So, what did you think? Ideme
ideme na správnu You odpoveď, thought tak ma there zaujíma, were že čo ste si mysleli 30 teda vy. words for snow, Vy ste si mysleli, and že ich it bude is 30 indeed teda. a correct To je tá najfrekventovanejšia option. odpoveď. A So they áno, have je 30 správna. different words Takže majú for 30 výrazov snow pre in sneh. different Naozaj popisujú rôzne formy forms and snehu, shapes rôzne and jeho formy colors and zamrznutia. all that. Áno, Who do you think majú ho tam dosť, was takže to chápem. Leif Erikson? Kto bol podľa This vás is Leif Erikson? Leif Erikson. In Leif Reykjavik, Erikson there je is a takýto huge sculpture pánko, of má this tam aj gentleman. obrovskú So, sochu na was he námestí a v Viking, Reykjaviku. or was Takže he kto to mohol a byť? person who discovered Buď to bol Viking, America, or alebo was to bol he a local objaviteľ hero, Ameriky, or alebo was to bol he a miestny missionary hrdina, and a niečo také ako priest? náš Juraj Janošík, alebo to bol misionár a kňaz. When I was preparing this quiz, I didn't actually look into his face. Tento kvíz, tak je pravda, že ja som sa mu If nezahľadila do I tváre. A teraz už rozumiem, had že keby som sa mu done zahľadila that, do tváre, tak I možno don't think I would misionár have come kňaz up tam asi with ani the nedám. missionary and priest option, because he Drsňák, looks nie? quite weathered and rough. Celkom. Dobre, So, tak ak máte, tak ako odpovedali? did you answer? You thought ľudia he online, was ale a aj ľudia teda Viking, and I think it's quite clear. Tu v auditoriu, že myslíte si, že bol Viking. Áno, He to asi was tak aj celkom arguably vidieť, nie? the Bol to first naozaj person to Viking. find and to discover Bol to America, pravdepodobne prvý but he objaviteľ was Ameriky. neither a To je missionary tiež and pravda. priest and nor a local hero. Miestny hrdina to nebol a ani misionár a kňaz. Now let's Takže move takto. on. Dve odpovede boli správne. What are the preferred ways in which Poďme people in sa Iceland spend their free pozrieť na time? to, ako Islanďania trávia svoj voľný čas. What do you think people in Iceland do during the long Takže počas winter dlhých zimných nights? večerov, They čo play podľa hockey, vás sing in a Islanďania choir, robia? surf, Hrajú hokej, or alebo spievajú v grow zbore, fruits. alebo surfujú, alebo pestujú Only ovocie. one of these options is correct. To je iba jedna jediná odpoveď správna. By the way, this is a beautiful picture of the northern lights. Aura And borealis, in alebo polárna March, žiara. you will be lucky Ináč if you v marci see it. bude because budete mať it's veľké usually the šťastie, ak teda v strongest marci in uvidíte. January and in Najintenzívnejšie je February. práve v But, mesiacoch, že, you know, there že might be január, február, tak occurrences koncom in januára a celý March as február well. je So pomerne dosť keep fingers viditeľné, ale ešte crossed for stále you. sa So objavuje what v do marci, the people takže in držím Iceland palce potom. do during Dobre, their čiže čo long robia night Islanďania počas dlhých or zimných long večerov? winter evenings? Tadadá, správna They odpoveď do not play hockey. je, že They spievajú sing v in a zbore. choir. Naozaj, je to They veľmi do not zvláštne, surf, ale they nehrajú do not hokej. grow Toto vôbec fruits, nie je ich but akože basically ich šálka every other kávy a person ani nesurfujú a ani nepestujú reportedly ovocie. sings Naozaj in tam a pre každý choir. druhý človečik spieva v zbore. And now let's take a Proste look at spievajú. Iveta Licha A and my si how teraz v she tejto chvíli sees pozrieme, the ako secondary Iveta Licha education pozerá and na vzdelávanie music. na strednej My škole, name is ale aj Iveta na Licha. hudbu. I've been living in Iceland since 2007 Volám sa and I'm a Iveta teacher Licha, at the žijem na secondary Islande school. I od teach English and some 2007 other s subject, jednou malou optional prestávkou. subject, Učím and I na also strednej škole, učím angličtinu a voliteľné predmety. teach piano and I'm Učím a aj na hudobnej conductor škole of klavír the choir. a During the workshop I dirigujem will show islandské you zbory. Na how workshope vám ukážem napríklad to, ako interesting sa might dá be the ways in angličtina which učiť Icelandic zaujímavo, language is nie being len cez taught, for gramatiku a example nie len through cez Harry čítanie Potter books. nudných kníh, But I will napríklad cez also Harry tell Potter. you A about the ukážem singing vám, in a ako choir and zborová how tvorba veľmi much ovplyvňuje it v podstate influences the everyday celý life život of the Islanďanov, people aj in tú Iceland. populárnu hudbu a ako všetci sú v tom zbore. My name is Branjo Peti. I work at the Institute of Magne Magnusson for Icelandic Studies and I study Icelandic language Volám sa Braňo and Bédi, literature. pracujem na Inštitúte I have been living Magnúsona and pre working in islandské štúdie. Iceland for about Venujem sa 19 years islandskej and reči, during the islandskému workshop I will jazyku tell you more about the jeho výskumu. Icelandic culture and A na language. For Islande už example, žijem a the pôsobím Icelandic asi language 19 has rokov. more than Chcel by som vám priblížiť oblasť 50 výskumu a vedy words ohľadom for islandského jazyka a kultúry. snow. Napríklad Snur is one of them, islandský jazyk but má we have njurt, viac ako 50 fun, významov and many alebo výrazov more, also pre slovo denominating sneh. snow. Islandsky sa povie sneh snjór, ale tam ďalšie významy ako napríklad mjöč, fön a tak ďalej. Hello, my name is Maria Sastre. I come originally from Spain, but I've been already 19 years in Iceland. I study physics, and I started working in Iceland like a medical physicist at a hospital. But 6 years ago, I did my license to become a teacher, and now I teach physics in secondary school.
And since the year 2011, I've been teaching in Modurmaul at this school. I've been teaching Spanish for bilingual children and involved in the project of Modurmaul. Modurmaul is an association that is in charge of looking for the interest of these bilingual children and preserve or help the families to preserve the language and the culture. And most of the schools, the language schools we teach here in this school, Houlabrekuskooli, and others in Fetlaskooli. And we teach on Saturdays. Normally the classes are 2 hours, except for the Polish group that they teach 4 hours or 5 every Saturday. These children, some of them they didn't finish the school grade, the Icelandic school grades, because they lack of language. And as you might know, the language skills of the students, they go together. So if they don't develop the mother tongue, it will be much more difficult for them to develop the Icelandic. So supporting mother tongue, you are supporting the language skills of the child, and he will be better off to learn Icelandic. So the government finally, we've been many years trying to get help from them, and we are very happy that they finally realized and support us. Modurmaul was founded in the year 1994 by parents. This was a parent association. In fact, in the beginning, it was not the Association on Bilingualism, but was the Parents Association of Bilingual Children. So the name was different. And the idea was the fathers to gather together to give the language and the culture to the children. And it was in 94, and around the 2000s, we started to change more professionally. And since 2010, 11, 12, we just got more professional, and we are trying to have, we have teachers working. We also celebrate the cultural events that we do in our countries, and all groups do that. So like in Spain, like my group, we also do like Christmas celebrations and the Three Kings, the 5th of January. We do Carnival. We sometimes have been working with not the government, but maybe with the city of Reykjavik, with the museums and so on. And they organize like events, and then we translate it into our language, and we can promote the event in our groups. Mostly cultural events from the city of Reykjavik. They do a lot. It's amazing, such a small country and a small city, how many things they do and organize. To know language is great, because you get to understand the people. The language is in reality saying you how people think, because how they construct the phrase, the sentence, tells you how the thinking is developed in this society or in this culture. So that's why I say culture and language are really linked, because knowing the language, you get to know the culture. And not only that, knowing the language, you get to the heart of the people. If you don't speak, if you manage to speak the language a little bit that they say, you really touch the heart of them, because your mother tongue is the language of your heart. Tak, k týmto dokrutkám, ktoré ste v tejto chvíli videli, práve tá posledná, Maria Sastre, videli ste, že bola Španielkou, a jedným práve zo žiadateľov, ktorý by tu možno, že mohol sedieť ako štvrtá stolička pri mojich hosťoch, ktorí sme tu mali v tom prvom module, by mohla byť práve aj Mária. A chcem vám povedať, že Modurmaul, tí, ktorí pôjdete, tí, ktorí nepôjdete na Island, sa s týmto stretnete, pretože je to jeden z partnerov projektov, táto malá školička, víkendová školička, predstavte si, že vyučuje 20 materinských jazykov pre 700 detí. Takže je to naozaj úžasné a pôsobí tam 80 dobrovoľníkov. A neviem, či ste teda dobre rozumeli Márii, ale Mária hovorila, že ich podporuje vláda islandská, ale aj mesto Reykjavik v tom, že ak dokážete ovládnuť svoj vlastný materinský jazyk alebo ste v ňom dobrý, tak budete dobrí aj v islandskom jazyku. A toto tak sa im dostalo pod kožu a vlastne podporujú to, aby deti rozprávali tým klasickým svojím vlastným materinským
materinským jazykom, ako rozprávajú ich rodičia. A je to naozaj niečo, čo je veľmi dôležité pre samotných Islanďanov. Takže toto je tiež taký veľký rozdiel, podľa mňa taká aj možno, že svetový unikát, že na Islande sa podporujú práve tieto materinské jazyky. Takže toto je tiež taká vec, ktorá nás veľmi možno, že aj odlišuje a ktorú tam zažijete. A ďalšia vec bola, to ste si všimli však, koľko výrazov majú presne? I hope you've noticed, did you know how many words do they have in Icelandic personal? It's 50, so aby sme teda už keď ste takto rozbehnutí, anyways, tak vás aj držali to v gain tom. the momentum, My Slováci zastávame v rebríčku životného šťastia can 45. say that miesto. Slovaks rank 45th Rok sa robil in prieskum. the Čo si ranking of myslíte, the ako sú na feeling tom of happiness. Islandiania? Ako sú šťastní? Where do you akú think priečku v tomto prieskume Icelandic dosiahli? people Buď are? tretiu, Do you think alebo they're 13, ranked alebo 3rd, 23. 13th, Čo or myslíte, ako sú šťastní 23rd? Islandiania? So what is the happiness Tento ranking prieskum sa robil in Iceland? na The Oxford survey Wellbeing was Research Center conducted by the minulý rok. Oxford Wellbeing Research Center 45. last year. miesto pre nás Slovákov. Slovaks Celkom ranked také nelichotivé, nie? 45th. No a Islandiania, And áno, väčšina z vás si as myslela, for že sú na 3. Iceland, mieste you a mysleli thought ste si správne. they were 3rd. Je to naozaj and tak, that sú na is 3. mieste. correct Takže sú tam ľudia answer. šťastní, So people feel pravdepodobne happy niečo robia there. dobre, čiže asi by sme sa So od they nich must mohli be niečo doing naučiť. something right. And maybe we should learn from them. No a teraz ste videli už aj Modurmal, Now you've to je tá heard about the organizácia, Modurmal, tá sobotná škola, the o Saturday ktorej school and rozprávala the Mária. Parents Takže Association koľko for materinských Bilingualism. jazykov sa So vyučuje how každú many sobotu mother tongues do they v teach tejto every organizácii? Saturday? 10, 15, 10, 20 15, alebo 20 30? or 30? What do you think? Ak máte, tak by sme si mohli pozrieť, že If ako you ste have odpovedali. it, let's take a look Dobre ste počúvali, Máriu. at your Presne tak. answers. 20 So materinských you jazykov. paid Viete si asi attention, they predstaviť tú teach 20 languages. multikultúrnosť v tom Now, can you Reykjavíku? Naozaj imagine tam the podľa mňa každý multicultural pochádza z nature nejakej of inej časti Reykjavik, sveta. where people Že are coming from v tomto all meste the a v tejto parts malej of the krajine sa world, nejak všetci stretávajú. and they all meet Dobre. in this city and in this Poďme na country. ďalšiu kvízovú otázku. Okay, the next question. Ako sa po islandsky povie, že How do you ľúbim say ťa? I love you in Icelandic? Ek elskabik, Ekelskobik, fardu a plana blom. Fardu a Plana Bloom, and I'm sorry about my pronunciation because I only use the translator. Pád erkald herna, Pater ek ervangur. Herna or Ek A keďže ja som Ervangur. milovník ináč škandinávskych krajín, Since tak je to I veľmi love the podobné, Nordic ako sa to povie vo countries, Švédsku aj v I can tell you it sounds Norsku. very similar Keď teda to poznáte, ako sa povie ľúbim Swedish ťa, or Norwegian way of tam hore saying v I love you. Škandinávii, So tak if you budete know vedieť, ako how to do they znie say it, how do they po say I islandsky. love you in Sweden or in Norway, Takže you would či know viete, hej? the right Či ste answer. to trafili. Poďme sa But pozrieť. let's see whether you've managed to pick the right answer. Ek elskadik. Presne, je to tento pojem. Ekelskadik. Jak Elskardej sa to napríklad povie po Ekelskardej švédsky. is Veľmi in podobne aj po norsku. Swedish and very Takže taký similar nejaký akože veľmi podobne similar si way vyjadrujú lásku. Dobre, is a the my sa way teraz used pozrieme in na Norway as Renátku well. Peškovú, And now ktorá let's take a pôsobí look na at vysokej Renata škole. Pešková, Práve who teaches at the multilingvizmus je university, tá jej and téma, ktorou sa multilingualism zaoberá. is her topic. Jmenuji se Renata My Emilson name is Pešková. Renata Emilson Pracuji Pešková, jako lektor na and I'm a Pedagogické lecturer at fakultě the Univerzity Faculty of Islandu. Teaching Na the Islandu jsem 20 University let of Iceland. I've been těším se living in na Iceland workshop. for Budu 20 mluvit o years. jazycích, o islandštině, And during the workshop, I will be talking about languages, culture, inkluzi, multilingualism, systému na inclusion, Islandu. and the system of A education in můžete se Iceland. zeptat na věci, které And vás you zajímají, can třeba ask ohledně questions integrace concerning cizinců nebo integration integrace of postižených foreigners or dětí, even integration of inkluzi a children další otázky. with disabilities. S Renátkou Peškovou ešte budete So mať tú you will česť. have a chance to hear A budeme sa s ňou Renata baviť naozaj Pešková, presne and na we tie will témy, be ktoré ona talking spomínala, about the takže tá topics that she's viacjazyčnosť, to je mentioned, to for je veľká example, srdcovka, takže ak vás to multilingualism, tiež zaujíma, which is tak very toto close to bude her naša heart. spoločná téma. So if this Dobre, is poďme na something ďalšiu that interests kvízovú you as well, otázku, this is your kde mi topic, skúste your common povedať, že topic. čo je obľúbeným Now the next športom question. na What do you Islande? think is the favorite sport Čo by in mohol byť ten Iceland? šport, ktorý sa Islandianom páči? Hádzaná, Is plávanie, it handball, surfovanie swimming, alebo futbal? surfing or football?
Zatiaľ ináč veľmi dobre idete. By the way, I have to say that your results are impressive or have been impressive so far. But let's see how you do here. What do you do with this question? Ak máte, tak sa poďme pozrieť, že ako odpovedali. So let's take a look at the answers. Či ešte to tu zašumelo? Ešte vám dáme čas? Or do you need more time? Dobre, čiže si myslíte, že Okay, so you hádzana a think it's plávanie by to handball and mohlo byť? swimming. A správnou odpovedou je hádzana. And the correct answer Čiže naozaj is hádzana je ich handball. akože šport číslo 1. So this is the number one Tam sa im sport. to páči najviac. Paradoxne, And surfovanie ani maybe futbal, to im nič paradoxically, football nehovorí. and surfing is nothing that is very Ďalšou popular. kvízovou So it's otázkou not tak very zabrneme do popular. toho, ako vyzerá And the next question život dôchodcov looks na at Islande. Keby The ste boli way teda in which 60-tník na Islande, pensioners live in čo by ste Iceland. If you were pravdepodobne robili? a Chodili by ste dvakrát do 60-year-old týždňa k person lekárovi, in Iceland, what would you alebo do? by ste Would sa you visit your lyžovali, doctor alebo twice? by ste Would you chodili ski? do posilňovne, alebo by ste sa Would otužovali. you go to the gym or would you Je to multiselect, takže hneď niekoľko odpovedí je správnych. do something else? And we Čo have podľa several vás robia options títo that are šťastní, correct. šťastní So, dôchodcovia what na do you Islande? think the people in Iceland, the elderly in Keď sme Iceland, boli na Slovensku, asi by sme označili do? možnosť číslo 1. Som If we zvedavá, were či in ste označili Slovakia, I tú, je believe to the potom option na number multiselect. one would be the Dobre, answer. čiže si But myslíte, let's že see niektorí what si you myslia, že by chodili selected. aj k Here, lekárovi, several že options by are sa correct. lyžovali, si myslí dosť veľa z vás, So you že by think chodili do that posilňovne only some of the a pensioners že would by sa go to their otužovali. GP twice Správne a week? odpovede sú dve. Many of you think Tam that they would dôchodcovia either posilňujú train a in a chodia sa gym, otužovať. go Takže toto skiing, sú dve or správne odpovede, take ktoré sa týkajú ice dôchodcov na bath. Islande. Well, basically, going to the gym and taking ice baths No a o are športe na the two Islande correct nám viac answers. povie Lucia Martinsdottir. Je to reprezentantka Now, Islandu v trojboji, We prosím will pekne, takže hear vážna more športovkyňa. about A the toto sports je in Iceland ona. from Lucia Martinsdottir, who is the Icelandic representative in powerlifting. My name is Lucia Martinsdottir in Iceland, or Lucia Stefaníková in the Czech Republic. I compete in powerlifting, and I also train people, young or women who are pregnant and the elderly. I would like to show you how does it work with sports in Iceland, right from the birth until the elderly, and I would also like to tell you how I train here. Budete mať možnosť stretnúť v rámci tohto projektu a bude práve Lucia is rozoberať also a šport, very ako ste videli. inspirational and Poďme sa inspiring opýtať, person čo whom si you myslíte would have a o chance to literatúre. see To and bolo také hear celkom podľa in mňa this dosť project. skloňované tu už dnes a literatúra je niečo, čo teda So, akože let's mnohých take a aj look našich at hostí tu z tej prvej časti literature. ovplyvnila. Literature is something that Takže we've o čom already je heard väčšina several historických times legend today a rozprávok from na Islande? many of our Takže čo by guests. podľa vás ten Dobšinský, keby tam bol, zbieral? So, what do you think is the topic of a majority of fairy tales and historical legends in Iceland? Is it about fish and fishermen, about the animals and their shepherds, about the Vikings, or about the people living in the cities? Only one of O these čom hovorí väčšina options historických legend? is correct. Erik, pozrám, či So, ešte what are čítate, the alebo už legends máme. in Iceland Máte, about predpokladám. No, tak mostly? sa poďte na to pozrieť. I think that you have had enough OK, time, takže so let's ste take to a look presne at trafili. your Ale naozaj, answers. Vikingovia a ich hrdinstva to proste valcuje, hej, naozaj. Viking chce byť Right. každý. So Je to you proste, are correct. Hej, niečo ako The main Krtek topic v is Čechách. Vikings Dobre, and their áno, victories. o Vikingoch a ich Everyone hrdinstve, wants to to je be a správna odpoveď. Viking, so it's No a my sme sa tu už quite bavili well aj s known našimi fact. hostiami o tom, že kto bol Jón Kalman Stefansson. And as we have already je to veľmi talked with významný our islandský spisovateľ. guests, we A talked tu máme about Jón multiselect Kalman opäť, pretože sa vás idem Stefansson, pýtať who na is tohto najznámejšieho autora z one of Islandu. the major and best known Icelandic Dáme ďalšiu writers. So I'm going to ask about him as a prominent literary figure in Dobre. Iceland. Takže na aké otázky So the podľa next vás question tak is- najčastejšie odpoveda jeho literatúra? Či sú to také detektívky typu, že kto zabil nášho suseda? Alebo či to What teda are napríklad the presahuje main hranice a pýta sa vo topics svojich dielach, že či and existuje questions Boh? that his books answer? Alebo Is it čo je who lepšie done it? ako dobrá voňavá káva Or skoro is ráno? it about the question about the Alebo či existence napríklad of sa God? pýta aj to, že či existuje život vo vesmíre. Is Čím it si myslíte, about že sa what is zaoberá better than Jón a Kalman cup of Stefansson? coffee in the morning? Or Možno sa do you číta aj think he's writing about Stefansson. life in
the universe, or maybe extraterrestrial life. To ma tak zaujíma, že čo si poviete. I don't know what is the correct pronunciation, whether it's Stefansson or Stefansson. Maybe Kristina Domaňová would be able to tell us. Now, several options are correct. So do you have your answers? Let's take a look at them. Zaoberá sa veľmi existenciou Boha. It's not whodunit genre, but he is indeed writing about the existence of God, and he is very often writing about immersion in the present time. So what's better than a cup of freshly brewed coffee in the morning? He is not that much interested in universe. And as I've mentioned, Kristina Domaňová is another link between Slovakia and Iceland, and she indeed is a great fan of literature, and this is her. My name is Kristina Domaňová, and I used to live here in Iceland, where I established the Slovak school. So during the workshop, we will take a look at the system of education in Iceland, and I will also tell you more about the Icelandic literature, which I love. So this beautiful, smiling lady has established the Slovak school in Iceland, and she's still active in this, and she is a link between this project and Slovakia and our partners in Iceland. And now I'm looking at our director, and I'm just thinking, and I'm waiting for the information whether we have a chance to get in touch with DJ Viktor Gudmundsson. So this is Viktor. Hello. Hello. I like to see you. Good to see you. Yeah, we like to see you as well. Všetci kýveme. Good to see you. Hello. We are waving at you, but I don't know if you can see the people. Vidíš, koľkí ľudia ti kývajú? Victor has studied in Martin. Is it correct? Takže pre tvoju informáciu, Viktor študoval v Martine. Mám pravdu? Áno, študoval som v Martine a študoval som medicínu. I have been studying in Martin at the Jesenius faculty. I studied medicine for 6 years. I'm from Iceland and I love Slovakia. I believe, did you found also Niekto ťa naučil tento jazyk, ale je skvelé, že ním hovoríš. If so, you probably would be a little bit better in Slovakia. Našiel si tu aj manželku alebo partnerku? A toto zvyčajne je veľmi dobrá motivácia, preto sa naučiť jazyk. Moja manželka tiež študovala medicínu, ale v Maďarsku, ale stretli sme sa na lyžovačke v Jasnej. Čiže ja som naozaj si našiel svoju lásku na snehu na Slovensku. Moja snehová kráľovna. Čo ti napadne prvé, keď niekto povie Slovensko? Naozaj krásne spomienky, ja milujem Slovensko. Je to naozaj asi to najlepšie obdobie, ktoré som doteraz zažil. Študoval som na Slovensku medicínu a takisto som tam začal svoju hudobnú kariéru. Keď som bol malý, tak som hral na klavíri a keď som prišiel na Slovensko, bola veľmi populárna elektronická hudba a ja som vlastne chodil do klubov a dostal som sa k tejto elektronickej hudbe. A stal som sa lekárom a stal som sa hudobníkom, čiže musím povedať, že na Slovensku som sa naozaj našiel som seba, našiel som tam skvelých ľudí, naučil som sa jazyk a naozaj mám na to veľmi krásne spomienky. A ja som rozmýšľala, že či nespomenieš brinzové halušky. Áno, samozrejme, brinzové halušky. Martinské hole. Okay, you as a doctor, what do you prescribe to your patients? Samozrejme skvelé veci na Slovensku ako pivo, bordelička a podobne. Ty ako lekár, čo predpisuješ svojim pacientom, ak chcú byť šťastní? Preto sme počuli, že Islanďania sú vo všeobecnosti šťastní. Aký recept na šťastný život teda máš? Ja by som povedala, že pre mňa, ja som vlastne vždy
robil to, čo ma bavilo. Od malička vždy som chcel byť lekárom, pomáhať ľuďom, ale tiež som chcel robiť hudbu. Ako som spomínal, učil som sa na klavíri. A viete, niekedy vám ľudia hovoria, že musíte si vybrať, či budete robiť to alebo to, ale ja naozaj robím to, čo ma baví, aj keď je toho viac, a je veľmi dôležité nájsť si v živote to, čo vás baví a čo chcete robiť. A dá sa to skombinovať. To je presne to, čo ja robím do dnešného dňa. Aj som lekárom, pracujem na klinike, ale napríklad na budúci týždeň hrám vlastne set na veľkom hudobnom podujatí v horách. Čiže na to, aby ste mali rovnováhu v živote a mohli robiť to, čo chcete, musíte si to dobre zorganizovať, musíte byť dobrí v plánovaní. A ja som si to naučil tým ťažším spôsobom, keď som bol na Slovensku, keď som tam študoval, pretože samozrejme, že robiť hudbu a študovať medicínu naraz je veľmi náročné. A teda keď som bol v 3. ročníku, tak ma to položilo, pretože som toho robil príliš veľa. A rozhodol som sa teda dať si na rok pauzu, pozrieť sa na to, čo robím, čo chcem robiť. A čo je dôležité z zdravotného hľadiska, je to samozrejme pohyb. Ja sa veľmi veľa hýbem, chodím do posilňovne, posilujem a podobne. Je veľmi dôležité, aby ste sa dobre stravovali, aby ste dobre spali. Ten spánok je naozaj oveľa dôležitejší, ako si mnohí myslia. A je dobré byť vlastne v takej tej dobrej mentálnej pohode. To znamená robiť to, čo vás baví. Pre mňa je to hudba, mať dobré rodinné zázemie, možno cestovať. Ja to vidím ako stoličku so 4 nohami a každá z týchto vecí je vlastne jednou z týchto vecí a nechcete ani by sa ani jedna z tých nožičiek zlomila. Zdá sa, že toho máte naozaj veľa. A ako sa popri tom staráte o svoje duševné zdravie? Premýšľam o tom, že veľmi často sa hovorí o tom, že Islanďania majú veľmi blízko k prírode. Toto pomáha? Áno, určite áno. Toto je možno ešte ďalšia vec, ktorá pre mňa spája Slovensko a Island, pretože máte nádhernú prírodu a myslím si, že v ostatných rokoch sme akoby strátili ten kontakt s prírodou, ale naozaj, keď idete do hôr, keď snowboardujete, alebo v podstate len sa prechádzate v prírode, znižuje sa vám hladina stresu. A dnes máme každý mobil a vlastne veľmi veľa času trávime práve na mobilných telefónoch, zariadeniach, sociálnych sieťach. A či už výlety do prírody, alebo to stretávanie sa s ľuďmi v reálnom živote je niečo, čoho by sme mali robiť oveľa viac a oveľa častejšie. Ja som sa narodil v roku 1991, čo znamená, že síce nie som starý, ale pamätám si život bez mobilných telefónov a viem to porovnať. Určite úplne rozumiem. Ja som sa narodila v roku 1988, čiže sme z tej generácie medzi, ale tí ľudí, ktorých máme v publiku, tí sa už narodili vlastne asi v tej dobe, keď si nepamätajú život bez mobilov. Ale v podstate máme tu Viktora, ktorý veľmi rád zodpovie na vaše otázky. If you feel like asking Victor something, I can translate it. A ak by si mal porovnať Slovensko a Island, povedal by si, že je niečo, čo je lepšie v jednej alebo v druhej krajine? Čo si preniesol do svojho života? Ja som pozeral a sledoval vašu konferenciu, ktorá je výborná. Počul som o tom, o čom hovorila Maria Sastre a absolútne podpisujem to, čo hovorila o prepojení kultúry a jazyka. Ja keď som prišiel na Slovensko, tak jazyk bol mojom najväčším šokom, pretože som ničomu nerozumel. A naozaj, keď
jednoducho nerozumiete jazyku, nerozumiete ani kultúre, nerozumiete ľuďom. Ale keď som sa začal učiť po slovensky, tak vlastne všetko sa zmenilo. Začal som sa stretávať s viacerými ľuďmi, spoznávať viacerých ľudí, spoznávať kultúru a zistil som, že v podstate sme rovnakí. A to je asi to najdôležitejšie poznanie, ktoré z toho mám. Čo sa týka podobností, tak aj na Islande, aj na Slovensku máme krásne hory, skvelých ľudí, ktorí dokážu naozaj zamakať. Slovakia. I'm gonna come back soon, that's for sure. Ja musím povedať, že mne je ľúto za Slovenskom. Slovensku mi chýba, určite sa vrátim. Povedal si, že si pozeral tú konferenciu, rozumel si všetkému? Pretože je tvoja slovenčina stále na tej istej úrovni? A little bit. Ja rozumel som väčšine. Aj keď to je po slovensky, kľudne sa môžete pýtať. Ja som sa opýtala ľudí, ktorí tu máme, či majú nejaké otázky. You can ask anything, even if you want to ask in Slovak. Viktor vám zodpovie na všetko. Áno, či už ide o medicínu, o hudbu, o rodinu, o plánovanie, čokoľvek. Čiže ešte raz sa vrátim k tomu. Ty si stretol svoju manželku, jasné, ale ona je Islandianka, tak? Áno, tiež pochádza z Islandu, ale stretli sme sa v Jasnej. A najprv sme mali, vlastne 4 roky sme fungovali na diaľku. Bol to vzťah na diaľku. A ja som sa mnohé veci vo svojom živote naučil, alebo zistil som, že keď naozaj robíte to, na čo vám záleží, I think today, a ak na tom naozaj pracujete, people want everything tak viete, dnes sú v podstate dnešná generácia alebo ľudia dnes chcú získať veci ľahko a rýchlo. Ale keď chcete robiť niečo, čo ste predtým nikdy nerobili, alebo čo predtým nikto neurobil, musíte do toho dať veľmi veľa úsilia. Ja som nemal napríklad žiadnu predstavu, alebo žiaden idol, žiaden vzor človeka, ktorý by bol aj lekárom a zároveň aj hudobným producentom a hudobníkom. A teda musel som si prešľapať svoju vlastnú cestu a nebolo to ľahké, ale teraz naozaj sa mi podarilo dostať do štádia, že hrám aj v zahraničí, som súčasťou veľkých hudobných projektov, ale ako som spomínal, som zároveň lekárom. To však neznamená, že keď si vyberiete svoju kariéru, že vlastne nemôžete sa posunúť aj inám. Ja napríklad aj v medicíne v súčasnosti prinášam vlastné riešenia, ako zlepšiť ten zdravotnícky systém. A to je celkom zaujímavé, pretože dalo by sa povedať možno, že aj svojou hudbou liečite ľudí. Áno, v určitom zmysle áno. Hovorili ste o tom, že je dôležité naozaj pracovať zanietené, ale ja som počula o tom, že Islandiania sú veľmi pokojní, alebo že teda majú taký možno až taký prístup k životu. Áno, my máme taký fetaretast, alebo teda taký idiom, ktorý znamená, že to bude v pohode. To proste nejako to bude. Vládneme to. A toto veľmi dobre vystihuje islandskú mentalitu. A že jednoducho my prídeme na to, ako veci spraviť a doviesť do dobrého, do zdárneho konca, či už si pomáhame navzájom. My sme relatívne malá komunita, čiže sa snažíme naozaj navzájom si pomáhať. Ale ako som vravel, toto je niečo, čo som cítil aj na Slovensku a v Martine. Myslím si, že Slováci v tomto sú veľmi podobní. Výborne. Máme prvú otázku. A možno nám môžete povedať, na akých koncertoch? Hello, I would like to ask what was your way or how did you get to music and which concerts or which festivals did you play?
the most prominent. So môže byť, I should translate. Viktor, rozumel si? Yeah, a little bit. Little bit. Aha. So how was your path to music? Like where it started? Trošku Where potrebujem it pomôcť. started and on which festivals? Čiže Like ako si sa dostal k some cool hudbe, names of the festivals that odkiaľ you were si vyštartoval, kde sa začala tá Yeah, so tá as I said, when I was cesta, around na ktorých veľkých známych 7, 8, festivaloch I ste started hrali. playing the piano. My father was a pianist. Ako som playing the piano, spomínal, keď som mal I zhruba started playing 7 piano, alebo went 8 into rokov, začal classical som sa music, učiť and hrať na I played like klavíri, Mozart, pretože môj otec Beethoven, bol 10 klavírista. years, and then I graduated when I was Študoval 20. som, alebo teda učil som sa So, samozrejme but I tie had skladby started z vážnej listening to, hudby, Mozart electronic music, a like Beethoven a tak ďalej. Avicii, Swedish House Mafia, Ale this kind of music. potom But when I moved ma to zaujala aj Slovakia, it was a lot of club elektronická scene hudba, there Avicii, and Swedish House electronic Mafia. music, so I started A keď som to sa presťahoval na Slovensko, go to the clubs when tak I tam had naozaj free bola time veľmi from medicine. živá, And aktívna then I klubová really fell scéna. for the Začal electronic som music. navštevovať teda And kluby, I vždy actually keď had my som mal first čas. gig in Martin, Slovakia. It was A like naozaj it was like a sa mi pod student kožu dostala festival elektronická in my town. hudba a vlastne prvýkrát som And vystúpil v yeah, that's Martine actually na another good lesson I learned Slovensku in life. Like na študentskom you get a festivale lot of v Martine. opportunities throughout your life. A Like toto this was je an vlastne opportunity možno that I got ďalšia that hey, you wanna play skúsenosť, at this student festival? ktorú si I so sebou could have said no nesie, because I was že afraid keď or I was scared, but I vám just niekto said ponúkne yes nejakú možno aj without thinking nečakanú about it. možnosť a príležitosť, And tak ju treba then I využiť. just A worked really mne keď hard, sa opýtali, learned nechce si the DJ console, was zahrať na making festivale, my own playlists mohol and som sa working on my zľaknúť, mohol music. som povedať And after I ale played that povedal gig, som si, že prečo nie? A začal som sa naozaj učiť, I knew ako čo exactly najlepšie like vlastne okay, sa this is what I want to zorientovať do a and vedieť combine the používať Doctor and DJ-skú Doctor Live and Music konzolu, Live together. mixy a tak ďalej. But A skúsil som once to. I said yes A to this, následne som another prišiel na to, že opportunity toto je came from naozaj that niečo, čo opportunity chcem where there was robiť a že to another chcem club skombinovať aj s owner in that medicínou. place A that brought me to asked me to play in another viete, place. keď And then it tým, že som escalated. I was akceptoval, playing som in prijal túto for príležitosť, Martin, potom Žilina, z toho vyšla Bratislava, ďalšia príležitosť a ďalšia a but ďalšia. Čiže to nejakým then I spôsobom even played eskalovala in a začal Ministry som of hrať Fun v in Martine, Banská v Bystrica. Žiline, v That's Bratislave probably a the biggest and hral coolest club som I've ever played in. dokonca aj v Ministry of Fun v But Banskej Still Bystrici, exists. čo je Still asi still najväčší a exists, and I najkúlovejší should have a klub, return v ktorom som but kedy hral. yeah, A to now ešte I'm stále playing a lot in aj Iceland funguje. because I'm located here. Áno, a mal by som tam But hrať I've znova. been to Teraz China vlastne and veľa a vystupujem lot na of places Islande, in pretože Europe. som tu, But I'd say my biggest ale festival hral som is napríklad a aj festival v here in Iceland, which Číne, you na guys have mnohých to come to, miestach v called Európe, Fjordhalti. ale asi najväčší I don't know if festival, na you ktorom talked som about it hral, earlier, but it's like bol 20,000 people festival in tuto na island outside of Islande, Iceland neviem, či už ste o called ňom hovorili, Vestmannaeyjar. ale veľmi radi vás And uvidíme. Je to festival, ktorý má, the craziest ktorý sa festival koná na I've played Vestmannaeyjar na yet. ostrove But my goal mimo is to play on vlastne Tomorrowland. So tej hlavnej časti you guys are all invited when I play there. Islandu Please a do so. má Okay, zvyčajne this okolo is my 20 long-term 000 plan since návštevníkov a forever. mal by som tam To hrať go znova, on tak Tomorrowland. veľmi Okay, rád cool. vás tam We are not able uvidím. actually to repeat the Fajn, name of the takže festival on Iceland, on the ja islands. Tell veľmi it one rada more sa time. tam prídem pozrieť. Fjordhalti. Nejdem Perfect. ale Send us the link, zopakovať please. jeho Exactly. Thanks a názov. lot. Povedz to ešte raz. Victor is a really motivational You'll tell guy, it? so you Tak see asi that nám he radšej gave you pošli quite link. nice Takže advices how to Viktor work je hard naozaj and veľmi do what inšpirujúci actually a doesn't fit at first sight myslím si, together, že but it could be je done. jasné to, čo So nám that's chce cool. odkázať, Anyone že has any question? aj keď možno na Načník, začiatku otázky? pracovať Okay, tvrdo I know, a Victor, a about baviť you sa, that you had to neviem, či to ide cancel úplne a couple of patients dokopy just na because prvý of us. pohľad, Is it ale correct? ono to funguje. Yeah, I Viem, just played some nice music for them here, so Viktor, že they're ty si waiting. musel It's zrušiť no problem. termín Beautiful. They must be niekoľkým super happy in the waiting room. Yeah, I'm playing new demos niekoľkým for them that pacientom are kvôli nám. unreleased, so they're really happy. Neviem, či je to pravda. I believe Áno, that áno, they ale appreciate. pustil som im nejaké Yeah, but actually it's mashupy, funny tak it's funny story that hádam, I made sú v my pohode. biggest hit Určite in sú v Martin, pohode a Slovakia, určite sa im to páčilo. in Musím Icelandic povedať, when že I was studying for my final exams. čo je celkom zábavné a I'm really zaujímavé, thankful for ja the som Slovak vlastne son svoj who inspired me najväčší to make hit a summer hit v for islandštine Iceland. urobil Which one v was it? Gosh. Martine, Called keď som sa učil na Sumarkleling. štátnice, takže to bolo It naozaj means like a super. joy of summer. Volá sa Sumarkleling I actually made a it when I was znamená studying to for my final vlastne exams. radosť z leta, I alebo letná just released radosť. it to Iceland like
And then when I came back home to Iceland, everybody was singing hits. Vytvoril som to, keď som sa učil na štátnice, vydal som to v Islande a na Islande, a keď som sa vrátil na Island, tak zrazu to hrali všetky rádia a každý si to spieval a pozvali ma na najväčší festival. A to ma naučilo, že niekedy aj veci, ktoré sa nám zdajú nepodstatné, nedôležité, a že vlastne sa tak sa môže ukázať ako naozaj ten prelomový hit. Ja som mal pocit, že sa nič nedeje a potom, keď som prišiel na Island, zrazu som mal hit a bol som hitmaker. Viktor, musíš nám poslať link. It was super pleasure to talk to you, actually, and I believe that we will see in person in Iceland, also with a couple of students from this auditorium. I believe so. So now we all greet you, right? I'm waving, you see? And all of us is waving. You're waving. All right, guys. Good to see you. Victor, it was super pleasure to talk to you for a while. So say hello. Okay, we could wave one more time if you want a picture. Bol to veľmi príjemný rozhovor, ďakujem. A samozrejme, ešte raz, ak si to chceš fotiť, alebo ak to chceš vidieť, tak ešte raz ti zamávame. A nezabudni nám poslať link. Bolo to príjemný rozhovor, ďakujeme, vidíme sa. Ja sa ináč na ňo teším, a ja sa teším, že budeme mať príležitosť ho aj takto akože vidieť naživo. So this was super funny picture and I'm really looking forward to seeing him live, at least some of us. A mám ešte pre vás jednu špeciálnu So čerešničku, this is v podstate how úplne he na záver saw dnešného workshopu. Ešte predtým, ako vás Martin Šavia vezme na prehliadku celého tohto kreatívneho centra. At the end of this workshop, before Martin Šavia takes you on a tour of this creative center, before we do that, we have a special video message for you from the president of Iceland. Čítajte naše knihy, staré ságy, ale aj moderné tituly. Sledujte filmy, islandské filmy, ktoré sú o Islande a od Islandianov. Pozrite sa na naše umenie, pretože aj keď sa k nám teraz nedostanete, toto sú všetko zdroje, ktoré máte k dispozícii. Môžete sa dozvedieť o krajine veľa aj bez your culture and immerse yourself in another culture. And I think Iceland is an excellent choice for that, because there's no other experience where you can learn more about yourself than when you leave the comfort of home. I actually think that's the best way to find out who you are, when you visit other cultures and immerse yourself in cultures that are different from yours. But also, I think when you do that, you find out that as humans, we pretty much are all made the same. And we all want the same. We want to be happy, we want to be well, we want to matter, we want to be connected to other people, to nature. These are all essential needs, and it doesn't matter where we come from. Sme v podstate rovnakí a chceme to isté. Chceme byť šťastní, chceme mať úspech, chceme, aby na nás záležalo, chceme mať napojenie na iných ľudí, na prírodu. Sú to naše základné potreby. A ja som sa to dozvedela a vlastne naučila o sebe, keď som mala 17 a odišla som z domu, aby som bola v podstate aby som sa zúčastnila študentskej výmeny. Urobte to. Snažte sa cestovať, či už cez študentské výmenné programy, alebo napríklad na nejakú letnú brigádu, pretože keď spoznáte iné kultúry a iné krajiny, dozviete sa o svojej kultúre a o sebe oveľa viac. Ja som sa stala hrdou zem do inej krajiny, skúsite ju spoznať a tak spoznáte aj sami seba. Takže ona naozaj všetkým radí, tak ako to urobila ona vo veku 17 rokov, keď sa stala výmennou študentkou a keď sa vrátila domov, zistila, kto je, čo vlastne, na čom jej záleží, až tak, že sa stala prezidentkou svojej krajiny, v ktorej sa narodila. Takže toto bolo veľmi inšpiratívna taká bodka na záver pre vás všetkých. Takže naozaj nebojte sa opustiť hranice Slovenska, je to fantastické, úžasné, inak absolútne s ňou súhlasím. Mám úplne rovnakú skúsenosť. Ja
som tak strávila jeden semester v Dánsku a bolo to super. Takže akákoľvek Erasmy, výmeny, napríklad aj takéto, aké vám ponúka Štúdio 25 Island, berte, všetkými 10 je to najlepšia škola života. Ďakujem krásne za pozornosť. Moje meno je Radka Kovaľ-Mazáková, rada som bola vašou moderátorkou dnes a v tejto chvíli už to tak akoby prenechávam aj mojim ďalším kolegom, ktorí vás veľmi radi vezmú aj na prieskum. Nezabudnite vyplniť dotazník, ale okrem prieskumu bude aj nejaké občerstvenie a pozývame vás aj pozrieť si priestory tohto kreatívneho centra, kde možno, že mnohí z vás budú praxovať, stážovať a vytvárať fantastické diela. Želám vám to, naozaj vám to veľmi zo srdca želám. Ďakujem. And don't forget to fill in the questionnaire, but also we have small refreshments for you. So I hope we will see each other again in this creative center. Thank you.